Bonsoir et bienvenue à tous à la deuxième soirée ciné CNM. On vous a préparé un programme croustillant, beaucoup de spectacles et quelques surprises. Mais tout de suite, on commence par un petit peu d'actu, le journal du monocycle.
Allez, c'est parti, vous le savez peut-être, la CNM prépare son programme des 4 prochaines années et on vous demande votre avis. Un grand sondage avec plein de questions qui nous serviront à orienter ces 4 prochaines années. N'hésitez pas à le remplir, on vous met le lien sur le chat. Vous l'avez peut-être remarqué, la CNM propose sur YouTube des tutos freestyle développés par le comité freestyle sous l'impulsion de Zoé et Binger. Il y a de quoi bien progresser et même si le rythme de sortie s'est ralenti un petit peu ces derniers temps, il y en a encore d'autres à venir, alors venez bosser vos figures sur la chaîne YouTube de la CNM. C'est le nom imprononçable du premier réseau social 100% dédié au monocycle, créé par Colby Thomas. Il héberge aussi des jeux de mono de 3 niveaux différents. N'hésitez pas à vous inscrire et à y faire un petit tour. Le challenge kilométrique de la CNM bat son plein. Toute l'année, accumulez les kilomètres sur vos monocycles et référencez-les par club. Vous nous partagez ces fichiers et on en fait la synthèse une fois par mois. En janvier, ce sont seulement 15 jours qui ont été comparés, 87 participants, et ce sont les troubadours qui ont le plus roulé, devant les Red Monostar et Animafond. Mais attention, les Volca Cirque qui manquaient à l'appel de ce premier classement vont frapper fort. Prochain point, début mars. Allez, c'est l'heure du ciné. On passe au cœur de notre soirée et on commence avec un grand. Il est hongrois, il s'appelle Mark Fabian. C'est un grand du trial puisqu'il est multiple champion du monde. C'est une vidéo référence. Viva el trial! Find a pool and you grab the pole. Skin your
you, hell will be easier. Tides that take the sand, I'm a tonic man. I'm the moon that pulls the tides that take the sand. I'm a tonic man. I'm the moon that pulls the tides that take the sand. I'm a tonic man. I'm the moon that pulls the tides that take the sand. I'm a tonic man. I'm the moon that pulls the tides that take the sand. I'm a tonic man. I'm the moon that pulls the tides that take the sand. I'm a tonic man. I'm the moon that pulls the tides that take the sand. Quel niveau, des images impressionnantes. Allez, on enchaîne avec du freestyle. Cette vidéo est issue du championnat d'Allemagne 2018. C'est du haut niveau technique, c'est un freestyle pair qui vous est présenté par Nina Herzog et Lisa Speckbacher.
terrain maintenant, et cette vidéo montée par Caesar Dobson, qui est un condensé de monocycles de montagne, pas moins de 22 monocyclistes différents, pour un tour d'horizon de ce que c'est que le Mountain Unicycling. C'est le titre de cette vidéo. This is Mountain Unicycling.
Cedar Dobson et pas Caesar comme j'ai bien voulu le dire. Allez, on change de registre. 43, c'est le nombre de pays parcourus avec son monocycle par Chao. Il en a fait un énorme condensé en même pas 5 minutes. Flat, rencontre et fun, c'est sans prise de tête, mais ça vaut le coup d'être vu. Voici Around the World Unicycle. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like oh my God. Jump out that sofa. Let's get off. I know that we'll have a ball if we get down and go out and just lose it all. I feel stressed out, I wanna let go. Just the way I spaced out, losing all control. Fill up my cup, Mazel tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof. And let me do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's live it up and do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it. Cause I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Here we come, here we go. We gotta rock. Easy come, easy go. Now we on top. Feel the shot, body rock. Rock it, don't stop. Round and round, up and down, around the clock. Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. Friday, Saturday, Saturday to Sunday. Get with us. You know what we say. Party every day, party every day. And I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I'm feeling that tonight's gonna
Montréal, 2014. C'est l'Unicon 17, les championnats du monde de monocycle et la Convention mondiale du monocycle. Des centaines de monocyclistes regroupés dans un énorme complexe pour dormir, rouler, s'amuser et partager. Un fantastique résumé de ces 10 jours par Neil Rathbone. C'est One Wheel Revolution. Unicycling turns anything you can see in the world into a playground. It takes a lot of focus, mental focus, and it takes a lot of physical strength. And it's fun. Nobody really knows what is real unicycling, what we do. They think that it's like circus and clowns, but actually it's not. It's a real extreme sport. This is the official opening of Unicon 17 in Montreal! Thank you so much! Meeting these people from all these different cultures, it's the coolest thing in the world. And you realize, okay, we may look different and we may talk different, but we like to ride unicycles and we have that in common. Unicon is held in a different city around the world every 2 years. And Unicon is where you will get the best unicyclists in the world. All that crazy ideas of unicycling come together and mix up to one idea of unicycling. Unicycling is a big world that not many people know about. Your time starts in 3, 2, 1. Let's go, start off. Street unicycling is actually the same as skateboarding, but just on one wheel. You do tricks down stair sets, or you grind down rails. I'm probably going to break my unicycle, yeah. If I make it to finals, I envision my unicycle breaking at some point because everybody's going to be going huge. I'm the only unicyclist in my area, so it's me unicycling all the time, so I don't have too many friends. In our village, there are only me and my 2 brothers riding. And you come here, and it's like a spring break or something for unicyclists. Trials event is really it's a unicycle obstacle course. Because this is finals, the obstacles here are a lot more technical, a lot bigger, and sometimes a lot scarier than the ones that were in prelims. I love watching the guys struggle to get over these things. And this year's expert trials course was just pure evil. I was intimidated at first, I was a little bit nervous. They didn't have the 4x4 reinforced, so I broke the beam. There was one where Max Schultz kept trying and trying. Big stack of pallets, a really long metal railing from it. That one was challenging, especially because of that first move. That was just a really big hop. And then he had to ride down this really skinny rail. And just to get to the rail, he had to do all this other stuff. So you know he's tired. And then he gets there and he rides and he falls halfway. And then finally he made it 2/3 of the way down. And he was able to hop and complete it. People just went nuts. This is the flatland competition where riders just do their best trick on level ground, which doesn't really sound like much, but people are doing crazy things today. 15 seconds, Eli, finish it up. The goal is to do combos, so strings of tricks without falling off or touching the ground in any way. Yeah, so I started unicycling like 11 years ago, and back then, flatland didn't really exist.
I was one of the first people to like string different tricks together, and now it's like a completely different level. There's one rider in particular whose videos I used to watch a lot when I was just learning. His name's Spencer Hochberg. His videos were my absolute favorite for the longest time. Not only are they all great unicyclists, many of them are great video editors. So there are so many things, like Chris will put up a new video, Eli Brill's constantly putting up a video. You know, it's like, oh, that's awesome, I'm gonna learn how to do that. So there's a really vibrant community amongst those kids. These days in unicycling, the really popular trick is a uni-whip, where you ride and you flip the whole unicycle around and land back on it. People have been thinking about that for years and years, and they're like, maybe it's possible, it's probably not, but maybe one day. That's the best trick. That's the best trick? Well, it's subjective. It's not the hardest, but... Can you do one? Yeah. C'est un petit peu dangereux si on n'a pas l'entraînement de tomber en fait. Tous nos jeunes, nous dans notre club, on leur apprend à toujours laisser tomber le monocycle et atterrir sur ses pieds ou faire une roulade pour pas se blesser le corps. 5-on-5 basketball using unicycles. For many years, the Puerto Ricans dominated it. They have clubs all around Puerto Rico, and they've won more than anybody else. We've been playing basketball since the '69. We got an instructor who started doing a unicycle club in my hometown. And he said a long time ago, he said, one of these days you guys are going to be a unicycle basketball champion. That was like playing in his mind, you know. And he don't know that in a couple of years, you know, we make his dream come true. Mini is mountain unicycling. That means riding on the big mountains with one wheel, which is nearly impossible. Der Bergauf ist wirklich schwierig, es ist total steinig, wurzelig und es ist ganz, ganz lang bergauf und dann kommt ein mega Downhill, also wirklich schwierig, anspruchsvoll. Es ist wirklich die schwierigste Cross-Country-Strecke, die ich je in einem Rennen gefahren bin. Go! Yeah! It's a very new sport, and it's in the nature. You really can feel the nature. Like you smash into the ground and you know, okay, now I'm really close to the nature. There's nothing closer than that. It's a really great challenge, and you're facing that challenge all the time. I'm from Austria. I live in Innsbruck. That's in the middle of the Alps. There's lots of mountains around. So I ride in the mountains and try to ride the hardest stuff I can. I love mountain unicycling. That's my baby. Way back in 1981, I wrote an article, just encouraged people to go out there and ride on dirt. Then I put together the California Mountain Unicycle Weekend. That was the first place that Chris Holm ever rode with other unicyclists. Nobody knew who he was, you know. He didn't stand out at all until we got out onto the trail and he started just riding off the side of the trail down this very steep embankment. And no one else could do it. The next thing you know, he's showing up in mountain bike videos, riding along the edge of a really high cliff. I don't know what 2,000 feet is, but it's an awful lot. Chris Holm did some awesome riding on crazy obstacles, and that inspired lots of people all over the world, and me and lots of other riders, to go out and ride in the mountains with a unicycle.
freestyle is a show. You're judged on the difficulty and presentation. You wear costumes and music is playing and you entertain the audience and the judges. 本当に友達以上恋人未満ですね。本当にずっと一緒にいたので、6歳から始めて、本当にパートナーですけどね。People work on this stuff for 2 years to come here and to really, show their stuff. There were 2 Japanese women that were in the Paris finals. They had some issue with one of the women's with her dress or her costume, and it really had, messed her up. They kept making mistakes and falling, and they kind of fell apart. And then the ceremony was done, and we thought we were getting ready to exit. It turns out they wanted to do it again. The judging was done. They just wanted to show the community their piece. They went back on and they did it. Not flawlessly, but almost flawlessly. People went nuts, giving them big applause and they're crying. That's where I just this is such a cool community, because at the end of the day, we so appreciate this kind of weird, in some way, obsession that we have with riding on one wheel. Did you like your Unicorn 17? Unicycling is not only the wheel, The wheel is really important, but the most important thing is the way that you can share with other people to learn, to teach, to be a human being. C'est le maître. Le monocycliste le plus médiatisé, le plus connu, et pas sans raison. Il s'est fait connaître en participant à de nombreuses vidéos, apparitions télé, magazines, festivals de films de sport, etc. Vous avez d'ailleurs déjà vu quelques images que vous allez revoir dans la prochaine vidéo. Il a aussi écrit le guide du monocycle de montagne. Vous l'avez probablement reconnu, il s'agit de Chris Holm. Retour sur son parcours grâce à ce magnifique film réalisé par Dan Heaton et qui vaut le coup dans son entièreté, car il fait 52 minutes en entier. C'est donc la partie de Chris Holm dans Revolution 1. On October 5th, 1996, 35 unicyclists from around the country and as far away as England converged on Sacramento's Auburn Valley. It was finally a chance for riders to share their skills and passion for mountain unicycling. For a lot of the people, I think it was a chance to ride with other people. It's just something you normally do by yourself. Suddenly you've got 60 people. Everybody's interested in the same thing. Everybody's got the same passion. The California Mountain Unicycle Weekend was repeated again in 1997 and 1998. Number one thing on a unicycle is attitude. If you think you can't ride the hill, you won't. I guarantee it. It's totally attitude. Yes! In our third year of Muni Weekend, 1998, we had
notable new guy. This guy from Canada came in. He was very quiet, didn't say much, didn't introduce himself. We were all trying to ride down this really steep, slippery slope, and everybody was crashing and laughing, and no one came close to riding it. And then Chris Holm walked up and just rode it, first time. Already I was thinking, dang, where does this guy practice? So we realized there was something special about him. Later I learned it was the first time he had ever ridden with other unicyclists, but he was already way ahead of us in the skill department. He was the best off-road rider we had all seen. A Vancouver man is the master of this little-known extreme sport, mountain unicycling. Chris Holm. Oh, I knew he was the wave of the future. He had all the skills. He was the most visible unicyclist in the world. He just kind of flew down, you know, big steep hills. I got into unicycling because I saw a street performer who was playing a violin on a unicycle. And I thought that was pretty cool because I actually play the violin and I thought, I want to learn how to do that. So I asked for one for my 12th birthday. I come from a really outdoorsy family. We do hiking and climbing and skiing together. With a lot of those sports, they have really one thing in common, and that's trying to negotiate over some kind of hard terrain. So for me, the mentality of riding difficult terrain was pretty logical. How in the world, why in the world did you start doing this? I lived near a beach, by trails, that sort of thing, and it was actually a fairly natural thing to, once I learned how to ride down the straight, try to do some more difficult things. And in my case, that meant riding rocks and logs. Rocks and logs. We're at Spanish Banks, which is just in the west side of Vancouver, on the logs and the rocks and the beach. You know, I really love coming down here. This is my favorite spot in the world to do trials because there's endless lines. Every winter storm, they're different, and it's just beautiful. You know, I could hang out here and read a book or ride trials. It's just gorgeous. You got the mountains in the background and the Vancouver skyline, and these awesome logs that wash up on the beach all year round. One of the things that I like the most about riding is the focus. In day-to-day life, we're usually thinking about a million different things at once, whereas if you're riding and it's hard, you're thinking about riding. And if you're not thinking about riding, usually you're falling. I love that focus. I love that feeling of just being in the moment. And there's few activities that I've ever done where I can easily enter into that moment so quickly. I can jump on my unicycle, go for a ride, and everything else falls away. One of the places I do that a lot is Wreck Beach, which is actually a nude beach right by my house. You get some encounters with all kinds of retro nouveau hippies. People have kind of built their castles in the sand for sun tanning, and so you get logs arranged in configurations that you just never see at a normal beach. Little did they know that they were building an absolutely world-class unicycle trials playground.
In 1997, I moved to Vancouver and discovered the Vancouver North Shore. For me, that was a huge revelation because all of a sudden, a lot of the things that I'd found that I loved to ride on the beach, like logs, were now in the woods. So it sort of combined all the cool things that I wanted to do. Word got round that some guy was riding a unicycle on trails that were supposed to be some of the hardest trails anywhere. Only within maybe 3 weeks after starting riding there, I started getting calls from videographers. Chris started doing mountain bike videos and showing the sport to a much wider audience. Chris's presence in mountain bike films brought new attention to the sport. As a result, Chris became the first sponsored mountain unicyclist, joining the Notre factory trials team in 1999. It kind of exploded from there. Pretty soon, it got to the point where I was doing a TV show or a magazine feature almost every 2 weeks. You could see him on lots of different TV shows doing ridiculous, outrageous riding on walls and cliff edges and just places that your mom would die if she saw you doing it. There was still a total disbelief. It was really viewed as something singular, that there was this one guy up here. If you can't become a professional at this, you can certainly join a circus. Actually, mountain unicycling has nothing to do with the circus. It was so frustrating that no one knew about this sport. It was kind of like this secret almost, that it worked. And there was so much skepticism, and there were so many times when people would come up to me when I was riding up here and say, "I can't believe you're doing that on one wheel." And I really wanted to say, but it's not a freaky thing. It's really something that you can do. You can really do it. And I really wanted to change the way the world felt about our sport. People in circuses are incredible athletes, but I'd like to stress that this is an adventure sport. For Chris, that drive to combine unicycling and adventure worked remarkably well. His riding took him to unique locations around the world, including filming for a feature-length documentary for Outside Television. Et c'est un super moment pour nous tous ici. Et moi, j'ai le trac, puisque le maître est avec nous en direct et en personne, en duplex depuis Vancouver. Chris, good evening. Hey there. Good morning. How are you? Yeah, good morning for you. Chez lui, c'est le matin. It's an honor to have you here tonight. In the video we just saw, you talk about the complete focus necessary to ride trials or Muni. Do you still achieve that level of focus when you ride and that kind of level of performance? Donc je demande s'il arrive à rester, à avoir le même niveau de concentration et de performance que dans les images qu'on a vues à l'instant. I think the focus part is there. I mean, it's a lifelong practice. Unicycling, as everybody on this call, I'm sure, experiences too. So being able to have that focus and being in riding, that's one of the most important reasons that I still get out to ride every day. Okay. Donc il dit que la concentration, il a toujours, il pense que de toute façon le monocycle, comme un certain nombre d'entre vous le savent, c'est quelque chose qu'on pratique toute sa vie et qu'on améliore toute sa vie et que donc il pense que cette concentration, il arrive toujours à l'avoir. And yeah, and then I think for the riding skills, I think for me they've changed over time. Over the last 30 or so years, I've ridden, I focused a lot on trials in the early years. I live on the North Shore. Most of the trails that
were in the video that you saw are maybe 2 minutes from my house. And so I still get up there and I ride a lot. But I do ride a lot more Muni than Charles these days. Ok. Et puis après, sa façon de rouler a beaucoup évolué en 30 ans. Même s'il vit... en fait, il faisait beaucoup de trial quand il était plus jeune. Et puis maintenant, il fait beaucoup plus de Muni. Et même si pourtant, actuellement, il vit à 2 minutes des pistes de North Shore qu'on voit dans la vidéo. All right. You are known for your riding in the mountains and your trials. How do you think you compared when you were maybe younger to riders at the top now, like Mark Fabian in trials or Florian Rabensteiner in Muni? I don't know if you know him. Comment il se compare avec les trialistes actuels comme Marc Fabian et les riders au top en descente comme Florian Rabensteiner, italien. I think that Charles has gotten a lot stronger technically, and the biggest riders these days are riding in precise ways, but I would say more in big ways, big jumps, big gaps, and really building on what's been done before to do more than has ever been done. Je pense que les riders actuellement en trial ont un niveau de performance qui est bien plus élevé que de mon temps. Notamment, ils roulent plus précis, mais aussi plus de gros que ce qu'on faisait à l'époque. Anything? And I think for free riding and Muni and for mountains, it's harder to compare because the riding styles have changed over time. Most places do not have North Shore with ladder bridges and teeter-totters and things like that. And riding, like in bikes, free riding has gotten faster and flowier, I would say, over time. Bigger wheels as well. En Muni, c'est plus dur de comparer parce que c'est assez différent ce qui se fait maintenant. Moins de North Shore, par exemple. Et puis, mais par contre, il y a eu aussi des évolutions, notamment les tailles de roues qui ont augmenté vers le plus grand. Je vais maintenant lui demander comment ça s'est passé un petit peu quand il a eu de plus en plus de l'attention des médias, comment il explique qu'il ait pu avoir beaucoup d'attention de la part des médias à une époque notamment. Back when you started to get media attention, videos were not widely available like it is now. How and why, in your opinion, did this exposure start for you, and how do you explain the tremendous attention you got at that time? It was, I think, being in the right place at the right time. Vancouver is the birthplace of freeride mountain biking. And in the 1990s, it was the place where the biggest... On October 5th, 1996, 35 unicyclists from around the country... Most difficult in the world. So It was the time of mountain biking, the fact that all the videos were already here and just being there in that period that made all the difference for me. J'étais au bon endroit au bon moment. Je suis à Vancouver et Vancouver c'était considéré comme les pistes les plus difficiles en VTT du monde, et c'était vraiment un endroit hyper actif pour le VTT dans le monde. Et donc le fait que je sois là à ce moment-là avec ce niveau-là dans les années 90, eh bien c'est ce qui a permis tout cela. You have traveled the world with your unicycle. What's the best memory you have from that? Je lui demande quelle est sa meilleure mémoire de tous ces voyages dans le monde avec son monocycle. Man, there's so many memories. It's really hard to pick a single memory. Yeah, I'd say that the most different place that I've ever visited is still Bhutan. So few people have the opportunity to ride there. Even then, 2002, I think only 8,000 people outside of Bhutan visited the country in total. And
it was the first time that anybody had ridden a unicycle there. And so for me, the most special memory was being on these ancient trails that were maybe thousands of years old and meeting the people that lived there, but being the first person to ride it on a unicycle. That was really special for me, for sure. Ok. Alors sa mémoire, son souvenir, pardon, le meilleur, même si c'est très difficile d'en prendre un en particulier, c'est probablement le Bhoutan, parce que c'était un pays qui était très inaccessible, avec très peu de visiteurs. À l'époque, en 2002, quand il y est allé, il y avait 8000 personnes en tout qui allaient au Bhoutan, et rouler sur ces pistes, ces anciennes pistes, être le premier monocycliste à rouler dans ce pays, c'était vraiment quelque chose d'assez spécial pour lui. On va maintenant parler des monocycles de sa marque de monocycles et de la motivation pour créer cette marque. Et puis aussi un peu des autres marques disponibles actuellement. You developed your own unicycle brand. What was the motivation behind that? How do you feel about the many brands available now? In the beginning, it was personal need. I made one for me, really, because there was no commercial unicycle available, and certainly there was not one that was strong enough. So I emailed people like George Peck in Alaska and Roger Davies in England, and I went to a local shop and had one made. So that was the start. And then I really did want to use some of the exposure to grow the sport and maybe make it possible for people to see that if they wanted to do it, that they could do it. That requires equipment. And so that was all happening at the same time as the beginning of internet sale. Okay. And so it was really those two things, needing equipment for me, wanting to make equipment available to everybody to do hard riding. Okay. And then the third thing was the internet. Ok. Mais au début, j'avais juste besoin de matériel pour moi. Et à l'époque, on trouvait pas grand-chose de disponible et en tout cas, rien de suffisamment costaud pour faire vraiment du muni, de la descente. Et du coup, je suis allé à la boutique du coin et j'ai fait faire un monocycle pour moi. Et puis, j'ai envoyé des mails aux autres riders munis de l'époque, Roger Davis et George Peck en Alaska. Et puis, c'était le début aussi des ventes sur Internet. Et j'avais également la volonté de rendre ça disponible à un maximum de gens pour rendre le sport plus accessible. Et du coup, j'ai monté ma marque. So what about then the different brands that are now available? I think it's a good thing. It's a sign that the market is more mature, bigger. Anybody that wants to ride can. And if you want an inexpensive unicycle, you can get one that works, which is really different. Like in 1999, there was no good unicycle for mountain unicycling. If you went off a drop of 10 centimeters, you might break it. And so today, it's a good thing, in my opinion, that there's so much available for people. C'est vraiment super qu'il y ait une telle diversité maintenant de monocycles de très bonne qualité, de diverses marques qui soient disponibles, parce que au début, il n'y avait rien de solide. Si on dropait 10 cm, on pouvait casser une roue. Maintenant, on peut avoir des monocycles accessibles. On peut avoir des monocycles bas de gamme pour rouler très facilement à des prix très accessibles. Et ça, c'est vraiment un grand progrès pour le monocycle et pour notre sport. Je vais maintenant lui parler du prix Evolution of Balance qu'il a donné il y a quelques années pour des aventures à monocycle. You have given a unicycling award for the best unicycling adventure. Could you talk to us about that? Sure. So I haven't in the last year or two. I'd like to again, but that came really from my
background as a rock climber and as a mountaineer, where in alpine climbing, companies offer a grant to inspire creative adventure. And for me, unicycling has always been about independent, creative adventure in the mountains. And so the purpose of the award is to help inspire that kind of riding and to enable some people perhaps to get out and go on trips that might not otherwise be able to do that. Ok, donc j'ai pas donné ce prix depuis quelques années, mais j'aimerais bien le refaire. Mais l'objectif de ce prix, c'est vraiment de remettre un prix à des aventures monocyclistes qui n'auraient peut-être pas eu lieu si cela. C'est vraiment d'inspirer les gens vers des parties vraiment plus des voyages à monocycle, des aventures à monocycle. Et ça vient aussi de mon passé de montagnard et de grimpeur. Et parce que ça se fait beaucoup dans ce milieu-là, d'inspirer les gens vers une part d'aventure. And maybe just one more thing on that. I think that with unicycles, they have a lot in common with other mountain sports in that we are trying to do more with less. We have one wheel instead of two, and that's better, not worse. And so I think the simplicity of that really makes it, in my opinion, have a lot in common with mountain sports like climbing, for example. And so it was for that reason, again, that awards like this, I think, are important for us to try to encourage adventurous riding. Ok. Je crois aussi que la simplicité du monocycle avec cette roue unique nous rapproche beaucoup pour le muni du sport de montagne et de l'aventure en montagne, et que c'est ce sens-là que je veux donner à ce prix. So the last Evolution of Balance Award was given in 2016 to Anne-Sophie Rodet, the first president of the French Federation. Could you tell us about it? Donc, je lui ai demandé de parler de la dernière fois que ce prix a été remis. C'était à Anne-Sophie Rodet, la première présidente de la Fédération de monocycle française, en 2016. That's right. Yes, Anso. So Anso actually lives quite near me here now in Vancouver, and we're good friends. And she went on a alpine adventure, multiple days backpacking and riding. And really that was the real spirit of the award, to go someplace propelled by yourself without any other support, with your tent and your sleeping bag, and go have an adventure. And so that was a great trip. And it's not the only trip that Anso's done. She's done quite a few like that since she was the president of the French Unicycling Federation. Since she moved to Canada, maybe. Yeah. But, yeah. Ah oui, Anso, effectivement, donc c'est une amie assez proche. Elle habite pas très loin de chez moi, et elle a fait un trip superbe en Patagonie, où elle était propulsée par ses seules jambes et son monocycle, donc backpacking avec son sac à dos en autonomie. Et c'est pas le seul voyage qu'elle a fait depuis qu'elle est au Canada et qu'elle a quitté la Fédération française. Do you plan to? So you said a bit earlier that you plan to award it again. You think it could happen soon? I hope so. There's so much going on, and it's probably not going to happen while COVID happens, because nobody's going anywhere. And I hope that after this is all finished, maybe actually thinking about it, maybe that would be a good way to celebrate. Donc je lui ai demandé s'il souhaitait remettre ce prix à nouveau. Il a dit oui, j'aimerais bien. Probablement que ça n'arrivera pas tant que le Covid est là, mais que peut-être après, il y a quand même pas mal de choses qui se passent dans le monde du monocycle et du monocycle de montagne. Et j'aimerais bien le remettre. Peut-être ce serait une bonne façon de célébrer la fin du Covid. Je vais maintenant lui parler rapidement de son équipe, de l'équipe qu'il supporte avec sa marque de monocycle. You also support a team of young riders. How do you choose them for their riding, for their spirit?
Yeah, that's a good question. And for me, the team is a personal feeling of trying to give back to the sport and support the next new generation. And now over more than 10 years of the team, several generations. But I think most riders are technically really strong. They have the spirit of our sport, and they're usually good at communicating about our sport, if that's by videos or demos or some other reason. So that's really it. You need to have the ability, the technical ability, and the ability to communicate, and a good attitude for our sport and our community. Donc je lui ai demandé comment il choisissait ses monocyclistes, et il a dit c'est beaucoup du feeling, de l'envie. Alors la plupart des monocyclistes, je souhaite qu'ils soient bien sûr bons techniquement, mais aussi qu'ils soient bons en communication, qu'ils communiquent bien, qu'ils donnent une bonne image de notre sport, et que ils aient un super esprit, qu'ils soient dans l'esprit du monocycle, et qu'ils aient un super esprit vis-à-vis du sport et vis-à-vis des autres dans le sport. All right, that was a great interview. I'm really happy to have been able to have you here. Thanks a lot. Well, thank you. Thanks for having me. And yeah, maybe one day we'll get to ride together. We'll see. Thanks again. Donc je l'ai remercié pour sa présence, et il a dit qu'un jour ou l'autre on aurait peut-être l'occasion de rouler ensemble. Thank you. And donc du coup maintenant on va passer à la vidéo suivante, et c'est une vidéo de filles. C'est du Unicycle Girls. C'est une jolie vidéo qu'ont tournée Anna Jinks et Sophia Pellman, du ride extrême pour des filles qui envoient du lourd. Ça a été tourné pour un prix de film étudiant, et c'est soigné. Unicycling, Anna et Sophia. C'est parti. Unicycling is a crazy sport because even though usually a lot of people don't live in the same place and unicycle together, like I'm from Florida, Sophia's from Germany, and we're both in Prague unicycling today. So it's insane, so cool, so fun, brings people together. It's awesome.
3 hommes, un Allemand, un Suisse et un Italien. Laura Mahler réalise de courts documentaires sur des sujets variés et elle signe un beau reportage au cœur de la montagne. Home, a Mountain Unicycling Film. Having a sport is kind of a way to restore my battery, to charge my battery, because Milan is extreme. I mean, a lot of crowd, a lot of stress. Having sport is something, a way to go out from that, to change a little bit. I've been coming to these mountains for 5 years now. If I have a very bad week and a weekend I can manage to go in the mountain, it's the way I have to restore, to find again me and find all the energy I need for the week. Sometimes I have problems in the job or somewhere else, and they're all solved in the mountaintop, and their brain is open and the mind is open. Come on! Yo! Ah, gira! Super Sandy. Tutto bene? Tu? Buona. Ottimo. Suddenly I just had this period in my life where I couldn't find anything really interesting, or so I was just bored, I would say, and it just came to my mind, we have a unicycle in the cellar, why not pull it out? We started on a very rough terrain already. We started almost with Muni without knowing there was Muni in the world. Getting warmer. Yeah. Okay. Allora. Ciao. And unicycling is more technical. It's more enjoy for me because you're not so fast down. If you carry up your unicycle, you have more time in the mountains. It's those moments where you feel you've lost the wheel, you've lost the control of it. And suddenly, a couple of revolutions after that, you're still on the wheel, you're still riding, and that self-amazement. It's kind of the moment we look for in mountain unicycling. It's the adrenaline shot. The hardest part of unicycle is start riding unicycle. So doing the first 50 meters, start pedaling on the unicycle without holding, that's the hardest part. So the beginning. As soon as you can do 50 meters on the road, then you have learned. Yeah, sometimes you get scared, but I think it's good because you learn how to approach this feeling. Super cool. I'm always looking for something new. I see some lines and then I have to try it. I can see this technical part or this drop. I see, oh, I can do this.
I really can do this. And then I try, maybe I crash. And then I pushing myself, and that's so amazing when I reach it. Yes! Yeah! Everybody's always proud if it's the first time you do something and it's never been done in the world. And well, on a mountain unicycling, that's quite easy, so to say, because nothing's been done yet. Every time you come here, the weather change. And so also the riding condition change. Even if you know by heart the trail is completely different, the response of the ground to your tire, maybe your tire is more slicking than the last time, so you're sliding more. Section of the trail where you know you can ride them, you will fall. Oh, fuck! One more try. So it's okay. Again. And especially for us that we have only one wheel and we have to push, we feel more this changing. There's so many things coming in the game when you're on a mountain that it's always challenging. The respect of the mountain is not only checking the weather, checking your equipment, being conscious that you're fit enough and so on. It's really respecting it in every mean. And respecting a mountain where it's full nature, it's only nature. I prefer go barefoot and touching the trees and feeling the ground. I take my sleeping bag and a mattress and sleep in the mountains, sleep in the nature, sleep in the forest. In summer, if it's warm, wake up early, go down, have a jump in the lake, wash my body in the lake, and then go working afterwards. It's not a kind of going out for me. It's a kind of coming home. Bringing a unicycle on a mountain is twice the challenge, is twice the adventure. We're going on the mountains, we're not playing hockey, we're not training freestyle. To me, unicycling is mountain unicycling. Et c'est l'heure de la pause publicité. 10 minutes de pause, on revient dans 10 minutes pile. Mais n'oubliez pas de garder un œil sur nos publicités qui nous permettent bien entendu de financer cette soirée. Ou pas. Le monde est gris. J'ai les idées noires. Je me sens mal. Terriblement mal. Je roule seul dans la ville, perdu dans les rues, perdu dans ma vie. J'ai même déjà pensé le pire. Seul face à l'adversité du monde, j'ai lâché prise. J'ai perdu l'équilibre, j'ai perdu les pédales. Je me sens vide, incomplet.
Je crois qu'il me manque quelque chose. Je crois qu'il me manque... Un bouchon de valve. Un bouchon de valve? Excuse-moi, mais c'est complètement con. Il te manque un bouchon de valve. Il me manque un bouchon de valve. Doré. Doré. Il me manque un bouchon de valve doré. Il te manque un bouchon de valve doré. Mais oui, c'est ça! Il me manque un bouchon de valve doré. Si toi aussi tu te sens incomplet, c'est parce qu'il te manque un bouchon de valve doré. Ça a changé ma vie. J'espère bien, c'est fait pour ça. C'est génial. Allez hop, ça part. Achetez-le. Put your head on my shoulder, hold me in your arms, baby, squeeze me oh so tight, show me that you love me too. I feel good. I feel good. Baby.
Félicitations à Clarisse Baudouin et Gauthier Laurent pour ces publicités parfaites qui nous ont bien fait rigoler. Allez, on continue, car le monocycle, c'est surtout des rencontres, des amitiés, du partage. Cette vidéo en est une parfaite illustration puisqu'elle est issue de l'amitié de deux monocyclistes. Un Autrichien, un Français, à distance, mais ensemble, ils ont réalisé cette vidéo. 2 for 1, deuxième édition, Lorenz Peham et Cyril Merca.
C'est un jeune trialiste français qui monte. Il a remporté les mondiaux dans sa catégorie d'âge en Corée en 2018. Et pour monter, il monte fort. Il a été formé à bonne école sous l'influence d'Armand Martinez chez les Monotitudes. Voici une petite session de trial de Thomas Bruno. La prochaine vidéo est atypique dans le sens où elle mélange les disciplines. Elle est récente et vous l'avez peut-être déjà vue sur les réseaux. Quelques Lyonnais s'amusent avec des monocycles, que ce soit dans la montagne ou sur un terrain de basket. Le collectif Rush Unicycle, porté par Géraud Chrétien et Nicolas Guéroux, présente Ready for the Ride. Tomber la GoPro. C'est qui domine?
J'arrive pas à enclencher. On change totalement de registre puisque Tyron Nankiville est présent à l'appel pour vous expliquer comment entretenir votre monocycle. Allez, on va être clair, c'est n'importe quoi et c'est pour notre plus grand plaisir. Un petit point bonus pour ceux qui reconnaissent l'ensemble des guest stars du générique. Oh! Bon Dieu les garçons! The first step is to make sure that you've got your unicycle. If your unicycle looks like this, then click the red X and the button in the top right hand corner now. First of all, you need to make sure that you have the correct equipment. Crank puller, replacement spokes, protective equipment, tyre levers, and finally, your spoke wrench. For safety reasons, make sure that you earth your unicycle to prevent static electricity buildup. Voila! It's as easy as that. Now you have to grab your replacement spoke and replace it. To verify your spoke tension, test against an ordinary tennis racket. In the unlikely event that you don't have a tennis racket, you can always test your tension by using a Canadian-made hockey stick. Yeah. The next step is to put your unicycle back together. Now put your rim tape on using your rim tape insertion tool. Using your tyre levers, put your tube and tyre back on. You can always test the grip of your tyre using a tongue. A good indication of adequate tread is to be able to stop a rolling wheel. It's good. So there you have it. You now know how to maintain your wheel. Congratulations! You've advanced to the next level of unicycle maintenance. Join us next week and I'll show you how to weld a baby seat to a unicycle. Tabak! Oh my god, my spokes are so taking out of the way. Your spokes? That's those. Smile at the camera. Yeah, beautiful.
I'm gonna be fixing so many wheels. Yeah, whole lot. You could write like Jacob, actual unicycle mechanic. Already. Il possède un univers qui lui est propre. Il n'aime pas rentrer dans le moule des règles du freestyle et s'est forgé son succès grâce à ses routines atypiques, élégantes ou amusantes. Auteur de ses routines, mais aussi de ses musiques, voici Thomas Tirsi lors de l'Unicon 19 en Corée. Une routine qui lui a valu la 5e place. Thomas Tirsi.
Thomas nous a rejoint. Salut Thomas, comment ça va? Bien, et toi? Ben nickel. Qu'est-ce que ça te fait de revoir cette routine? Un peu de nostalgie, un peu de déception sur les trucs qui n'ont pas marché. Il y a quand même surtout des trucs qui marchent. Ouais, j'avoue surtout le plaisir d'être applaudi quand je monte dessus sans rien faire de particulier. Comme je le disais en intro, tu as un univers bien à toi. Comment tu te définirais dans le monde du freestyle? Comme étant peut-être un des rares monocyclistes de freestyle qui vient vraiment du cirque. Enfin, avec Joachim. C'est le seul qui me vient en tête là, dans les riders. Mais, ouais, de vraiment penser plus au spectacle que peut-être les autres. D'accord. Et donc c'est comme ça que tu organises, que tu construis tes routines en les pensant comme un numéro de cirque? Ouais, carrément. Après, j'attache beaucoup d'importance aussi à la musique ouais. que je crée moi-même. Ouais, il y a ça aussi. Comment tu crées? Tu composes ta musique avant de faire ton numéro? Tu fais ton numéro avant de composer ta musique? Tu fais un peu les deux en parallèle? C'est un peu les deux en parallèle, même si c'est souvent plus la musique qui vient avant le numéro. Mais souvent, j'ai une idée de numéro. Je fais une musique où il y a déjà 2-3 trucs qui me parlent. Et puis après, je crée la routine dessus. Ok. Est-ce qu'il y a des monocyclistes qui t'inspirent, qui sont tes modèles en fait? Joachim, Cheka. D'accord. Beaucoup. Il y a Pourquoi? eu Julien, parce qu'il a trop la classe. Il est trop fort. Okay. Et puis il est un peu comme moi aussi. Il pense beaucoup à... Enfin, c'est plutôt moi qui suis comme lui. Mais il est beaucoup plus... Ouais, il est très porté sur l'artistique. Après, il est beaucoup plus danseur que moi. Mais ouais, j'ai beaucoup de respect pour lui. Et puis après, c'est moins des... Enfin, les autres monocyclistes que j'admire sont surtout en flat. Parce que j'adore le flat. D'accord. Et tu parlais de Julien aussi, donc? Ouais, Julien, c'est un peu lui qui m'a fait découvrir tout ce qui était possible un peu en mono. Julien Monet, pour les gens qui ne situent pas, un Suisse qui a été à la pointe du freestyle et de l'innovation en freestyle, notamment innovation technique, il y a quelques années. Pardon, je te laisse continuer. Moi, quand je l'ai découvert, il est venu enseigner en fait dans mon école de cirque. Mmh. Et au moment où il est arrivé, dans ma tête, j'arrivais au bout de tout ce qui était possible en monocycle et je commençais le marcher sur la roue. Ah oui. Et puis il a fait 20 secondes de démo, puis ensuite j'ai compris qu'il y avait d'autres possibilités, quoi. Oui, effectivement, il a dû élargir ton horizon là. Oui. En plus, c'est un pédagogue hors pair, Julien, non? Ouais, c'est surtout il a beaucoup pensé à la méthode d'apprentissage des figures, de vraiment décomposer chaque mouvement, de faire des étapes d'apprentissage, etc. Ouais, carrément. Ok. Ça fait quelques années que tu tournes en freestyle. Est-ce qu'il y a une routine que tu as faite en freestyle dont tu es particulièrement fier, qui t'est chère? Je dirais que... en tout cas, c'est pas celle qu'on vient de voir. Ouais, les trois unicornes d'avant. Donc, celui en Italie, celui à Montréal et celui en Espagne. Ouais. Je dirais... J'hésite entre Montréal et l'Espagne, mais je pense que c'est Montréal ma préférée. D'accord. Donc, pour ceux qui le souhaitent, ça doit être disponible sur YouTube, notamment sur, je pense à la chaîne de Constantin Höhne. Oui. On parle souvent... Ouais. Ah c'est ok. Donc, sur ta chaîne YouTube, oui. On parle souvent de l'opposition des styles en freestyle, entre les Japonais, le monde occidental, potentiellement les circassiens. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense qu'il y a...
ça existe sans exister. Enfin, il n'y a pas vraiment d'opposition, mais c'est vrai qu'il y a des styles bien définis. Surtout les Japonais sont vraiment à part. Et puis, je trouve dommage qu'ils souffrent un peu de la redondance qu'ils ont, parce que c'est quand même magnifique ce qu'ils font. C'est quand même, personne n'arrive à faire du monocycle comme eux. Ouais. Mais vu qu'on est un peu lassé de voir toujours les mêmes numéros, je trouve qu'ils souffrent de ça, alors qu'ils devraient gagner tous les championnats tout le temps. Ouais, effectivement. C'est vrai qu'il y a plus de redondance technique dans les freestyles japonais. T'as prévu de venir à l'Unicon en 2022 ? Mais bien sûr. Eh bien, parfait. Et quelles y seront tes ambitions, tes envies Qu'est-ce qui te motive pour y aller ? Depuis quelques années, c'est surtout le basket qui me motive. Je fais toujours un freestyle, mais j'y accorde moins d'importance que, je dirais, déjà en Espagne, j'ai accordé un peu moins d'importance. Mais là, vraiment, je laisse ça un peu plus de côté. Je pense que je vais faire un solo, peut-être un duo, à voir, peut-être avec Joachim, peut-être avec quelqu'un d'autre. Je demande à voir ça, moi, un duo avec Joachim. Peut-être un peu mieux préparé que celui en Corée. C'est surtout le basket qui me motive en ce moment. Ok. Eh ben, on espère qu'on va bientôt pouvoir retourner sur les terrains de basket, parce que ça nous manque à tous. Merci beaucoup, Thomas, pour nous avoir accordé ces quelques minutes. Ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. Et puis, nous, on repart dans les vidéos. Encore quelques vidéos, mais promis, on n'en a plus pour très longtemps. Vous allez pouvoir aller vous coucher. On va vous libérer. Et on retourne en France avec un rider du Sud, un trialiste and descender. Il a fait le show pendant des années avec Show Wheels. Constant techniquement, ce sont de belles images dans les rochers des Calanques notamment, et aussi des rochers d'ailleurs, qu'il nous propose dans cette vidéo tournée par J.C. Pierry, Extreme Unicycle, Paul Sergent.
des freestylers du monde entier se regroupent pour tourner une bien belle vidéo originale, solide. Catherine Jensen pour le Danemark, l'Espagnol Pablo Codes, les Japonais Kaito Shoji et Natsume Yamamoto. Tout cela produit par l'Américain Matt Sindelar qui figure également. Un condensé de talent, c'est Freestyle Unicycle Worldwide. Donostia, Pays Basque espagnol. Vélodrome. Quelques centaines de spectateurs regroupés pour assister à un des événements les plus impressionnants d'un championnat du monde, la finale triale. Et les organisateurs ont mis les moyens vidéo pour faire de l'événement quelque chose de grandiose. Cette vidéo vous retrace cette folle compétition, ou plutôt ces deux folles compétitions, puisqu'on vous parle de la finale féminine et de la finale masculine. On met les casques et c'est parti. Trials unicycling is basically going from a point A to a point B, going through obstacles, which here we're using mostly pallets and logs and tires. So whatever we can think of can be a good trials obstacle. So everything gets bigger over time, and that's what makes it harder, I guess. My favorite line is just behind me. I really like it. It's like all wooden things. There's no
no right angles. It's like really tricky, and it's all wobbly, and they have to go all the way to the top. And it's going to be a really big challenge to get up there. I don't know how they're going to do it. I'm really excited to see how they'll manage it. One of the competitors in the thing I was judging, she was in the middle, and then they announced that the first person had completed everything, and she stopped in the middle and clapped, and then she actually fell, but she still cleared it. But only here do we have competitors clapping for each other while they're competing. So I did all like after I think 20 minutes, and we were supposed to do 45 minutes. So yeah. Does that mean that you won the competition? Yes, I did. Congratulations. Thank you so much. It was really exhausting, very hard, but I really enjoyed it. How many lines did you do? 9 out of 10. Second play, my teammate Levante got 8 lines, and if I'm correct, PS Turney from Team F 1, 7 lines. Et voilà, c'était la dernière vidéo de cette soirée. Je suis super heureux d'avoir été avec vous ce soir pour vous présenter cette soirée et je voudrais vraiment remercier chaleureusement Sylvain à la technique qui fait un taf de fou. C'est grâce à lui qu'on arrive à avoir une qualité comme ça de production. Zoé, bien sûr, qui a préparé toutes ces vidéos pour vous. Maxence, qui a fait toute la logistique pendant l'émission et avant. Marine pour la com et puis la participation à la préparation. Bien sûr, nos deux invités, Thomas Tiercy et Chris Holm. Et puis vous tous d'avoir été encore nombreux au rendez-vous ce soir, ça fait vraiment chaud au cœur. Allez, on va vous laisser avec nos deux petites publicités histoire de regagner de l'argent. Et puis si vous avez envie de nous faire un petit coucou, on vous met le lien Zoom dans le chat et vous pouvez nous rejoindre pour papoter un peu. Allez, ciao! Le monde est gris. J'ai les idées noires. Je me sens mal. Terriblement mal. Je roule seul dans la ville, perdu dans les rues, perdu dans ma vie. J'ai même déjà pensé le pire. Seul face à l'adversité du monde, j'ai lâché prise. J'ai perdu l'équilibre, j'ai perdu les pédales. Je me sens vide, incomplet. Je crois qu'il me manque quelque chose. Je crois qu'il me manque
Un bouchon de valve. Un bouchon de valve? Excuse-moi, mais c'est complètement con. Il te manque un bouchon de valve. Il me manque un bouchon de valve. Doré. Doré. Il me manque un bouchon de valve doré. Il te manque un bouchon de valve doré. Mais oui, c'est ça. Il me manque un bouchon de valve doré. Si toi aussi tu te sens incomplet, c'est parce qu'il te manque un bouchon de valve doré. Ça a changé ma vie. J'espère bien, c'est fait pour ça. C'est génial. Allez hop, ça part. Achetez-le. Put your head on my shoulder, hold me in your arms, baby, squeeze me oh so tight, show me that you love